as a country, a very tough terrain, or where we are going through these days, wherein people are locked down because of the current situations across the world. And now you are advocating that as the banking industry, people should actually stay at home and do all their transactions online. And please, can you advise the clients to look out for so that they can avoid being falling victims of fraud? Thank you very much, Mr. Kelly. I think for us, what we really encourage, first and foremost, is that your credentials should belong to you. Do not share them. Your password belongs to you and should not be shared. Welcome back to our viewers, and we do apologize for that slight technical issue. Everything is back to normal. Now, to pick up where we left off, we're actually saying a little bit of a fun fact, and you will find out right on the first lesson why we are saying these fun facts. So here is mine. Posters were the most prevalent advertising medium before radio and television. I'll repeat that. Posters were the most prevalent advertising medium before radio and television. Do you have one for us? Well, I have a trivia question, Okay. a very interesting trivia question about posters. And the question is, for how long have posters been in existence as a mass product? Okay. For how long have posters been in existence as a mass product? Sounds like a very interesting question, and we hope that you will be able to answer it. If not, then it's okay. You will have learned something new today. Now, without wasting any time, grade 7s, I hope that you are ready for your first lesson, which is English language with Mr. Kanyagwezwe Dlamini. We'll be right back after this. Litiko letempilo kweselixwayisile ke ngesifo lesivelile kulamalanga i-coronavirus COVID-19 bagcizelela kakhulu ke kuhlanzeka kwetandla lokumcoka ukuthi itandla digezwe nawugeza tandla ke bashilo ukuthi digeze lokungenani ama-seconds lam-20 ngemanti lagijimako lanesifo. Lokunye ke labasixwayise ngawo ukuthi latingalweni lingahlala leligciwane ukuthi ngakuthi letingalo nato utiwashe ungashintsha itandla kuphela for 20 seconds nalamkhathi sinetandla ugeze nakhona litawufa ligciwane kanjalo. Ngiyanicela ma-loyal viewers, geza intandla, nihlale ekhaya, nihlale niphephile, sitayinqobe i-COVID-19. Now, from the moment it was announced that there will be no sporting activities due to the ongoing COVID-19, we all felt that. But imagine how much work you can do in your house just using your chair. It could be anything you have in your house. Take a look at this. From my own chair, I'm able to exercise 30 minutes per day, from biceps to triceps to my abs. But what are you waiting for? It is doable, it is possible. I'm able to do all the work. No matter how much time it will take me, I will stay active. Now, if you're a soccer player, an athlete, a gym instructor, anyone who loves exercising, use this time. It is doable in the house, in your own time. Stay safe. Together, we'll win this war. Welcome back, grade 7s. If you have just tuned in, this is the first subject, and today's topic is posters with Mr. Kanyagwezwe Dlamini, and it's going to be a very interesting day today. A very good afternoon, sir. Good afternoon, Lerado. How are you? I'm alright. How are you? I'm great. Nice meeting you again. It's nice meeting you too. So today we're going to be learning about posters. Yes. What would you expect the viewer to have learned by the end of the lesson? All right. Thank you, Lerato. Let's look at its importance. Posters provide an opportunity for learners to pair classroom learning with what they've learned in their textbooks. They also
foster imagination and creativity. Posters also are motivating. Oh, okay. It sounds like it's going to be very interesting, sir. Grade 7s, I had given you a trivia question which says, for how long have posters been in existence as a mass product? So I'm hoping that you guys are going to answer on our WhatsApp number and on YouTube, and the WhatsApp number pops up from time to time on the screen, so do not worry if you do not have it, it will pop up. Sir, you may continue with the lesson. Thank you very much, Lerato. Good afternoon, grade 7s at home and the viewers. We are going to look at poster writing this afternoon. Let us first look at the objectives for the lesson. At the end of the lesson, you should be able to define a poster, state the types of posters, and of course, you will be expected to be able to draw a poster. So you will need the following materials: a ruler, pencils, colored pencil, paper, pen, as well as the wrapper. Now, let us try and look at what are posters. Everywhere we go, we find messages or information. This comes in different ways. For example, in newspaper headlines, we also get this from notice boards and also from pictures that are pinned on walls. Like this example, I'm sure you have seen a lot of notices along the roads where you go about MTN, and it is always written everywhere you go. There are also some notices for Standard Bank, for example. I've just picked these two: simpler, better, and faster. Now, let us move on and try and define a poster. It is a textual, large, printed notice or picture that you stick or pin to a wall or board, usually for decoration or advertisement, to convey information. That is a poster. A textual, large, printed, with some kind of a picture you stick on a wall because you want to convey some information. They are found on sidewalks, at public places, shopping centers, just to name a few. Let's move on now to the types of posters. We have got the informational or promotional type of a poster, campaign posters, formative posters, show posters, political posters, as well as fashion and design. We are not going to discuss all of those that you saw on the list, but let us just discuss just a few of them. Let us look at the informational type of a poster. What is it? It is the most common type of poster that we see along the sidewalks. It is the basic poster noticed on sidewalks. Generally talks about a product or service that has recently been launched. I'm sure if you walk out of your house, you walk along the road, you will notice a lot of what I have just said. Some products are pinned along
the sidewalks, they are advertising some products or services. These are usually done by big companies. It has a large image and a few pointers about the benefit of the product. We will look at this as we move on, as we unpack how posters should be drawn or written. The next one is the political type of a poster. This one is usually used as propaganda. What is this? Information, opinion, or image that gives one part of an argument and broadcast to gain awareness. In the 19th century, they were used to spread awareness about wars. So be careful with this definition because Lerato wants to post a question. Currently, they are used by different political parties, especially during electoral campaigns, to spread awareness about the candidate that should be elected to parliament. As we are moving towards 2022, we shall see a lot of what I am talking about. The next type is show posters. I know my grade 7 like shows very much. So you move around, you find some posters, they advertise some shows. What are show posters? These are used to promote upcoming TV shows, theater plays, and musical concerts. There is the image of the show, the name, detail of its release, venue or place where one can attend. Let us now look at the characteristics of posters. There are 4 key features for a poster. We have got the title. Every poster should have a title. There should be a drawing or graphics. I shall explain this one, the drawing and graphics, because the drawing or graphics should be relevant to the task that you are given. The text, that is the message you want to put across, and then the white space, like this space here. We are talking of this white space. The conventions or rules that one must follow when writing or drawing a poster. There should be a borderline. And never mind, somewhere as we continue with the lesson, we shall see one of my beautiful posters. So you shall see all what we are going to discuss now. There should be a borderline. A poster should not be crowded. Remember, there are some motorists. They must just at a glance look at the poster along the road and maybe get information. So it shouldn't be crowded so that one can get all the information easily. Most important message should be emphasized by color. So as you write your poster, you use different colors. The size and the font, which is the style of writing, that is the font. You use bullets for numbering. Diagrams should be relevant to the message
that you want to put across. If you are talking about football, then you are drawing a poster, you want to advertise a match. So the drawing should be relevant to the message that you want to cross. Don't then bring graphics or pictures of people dancing or drinking in a tavern or bar. That would not be relevant. Diagrams and message must be visible and clearly written. Now, how are you supposed to draw a poster? How are you supposed to draw a poster? Please listen very careful because this is very crucial. So you must have the following materials as we listed before. A clean paper. If you do not have a paper, a clean chart or a clean cardboard. Of course, you must have colored pencils. Colored pencils are just crayons. Pencil for drawing, a ruler, a rubber, as well as a pen. Now, you begin writing. How do you start? Start by drawing a borderline. What is a borderline? An outline edge or boundary. It can be a solid line, dotted, slashed, or it can be made up of various elements like you can decorate it with flowers, with animals, or any other objects. Just the borderline. Why do you begin with the borderline? It is because everything that you are going to do should be within the borderline. Nothing should be written or shown outside the borderline. So everything should be within the borderline. This is why we are saying begin by the borderline. We are going to see this as we move on. After that, write the topic. We said one of the characteristics, there should be a title or topic. Write the topic. How are you supposed to write the topic? It should be centered, clear, relevant to the given task. You can even use a different style of writing your topic. Then after that, you make drawings or graphics. And again, the drawing should be relevant to the task at hand. Then after that, you write the text. What is the text? The message that you want to put across. And remember, your poster should be very attractive. Your poster should not be crowded. The message you want to put across should be written. Now, here is a scenario. I promised you that as we move on, we shall look at one of the posters. The scenario goes like this. You draw a poster and warn your fellow classmates about littering in the school. Write at least 5 rules because we are encouraged to live in a very, very clean environment. So maybe you notice that your school is no longer clean. So you want the learners to be sensitized about cleanliness in the school. Then they should draw posters so that this message is conveyed to almost everyone
in the school. Now, here is Mr. Dlamini's poster. Remember, the task is you are warning your friends not to litter around the school. We said, if I may take you a little bit back, the first thing, you draw the border line. Here is the border line. You draw the border line. It is a solid line in this case. Why should I begin with the border line? Because everything that I'm going to write or I'm going to do should be within the border line. Nothing outside the border. And then after that, you write the topic or the title. Wow. Do not litter. So everyone around the school, when this type of a poster is pinned on several walls around the school, everyone will just read at a distance, you see. At a distance, you don't have to come closer. At a distance, one will see that, oh, in this environment, you should not litter. So, here is our title. Do not litter. Even if the other students do not read the other rules, just the title alone or the topic alone, it says a lot. So we said, after that, there should be a diagram or picture. And the picture should be relevant to the task. In this picture, we see someone who is littering. There are some cans, there are bottles down there, and also here, I think this is a can. Let's say this is a bottle, this is a paper, something that should be discouraged. And then the cross here, this line here says it a lot that one should not do this. Do not litter. Even the graphics or the diagram enhance what is said by the topic. We also said, because we are supposed to write 5 rules here, but because of my space here, I've only got 2, so that my poster may look neat, attractive, and it shouldn't be crowded. I was limited by my space. I would have written 5 rules here, but I have 2. And how do you put them? We said for numbering, use the bullets. For posters, use the bullets. There are many types of bullets, but I've decided to use this one. And then we are saying, use dustbins. It's very interesting. Ban rubbish every day. So, this type of a poster can be pinned inside the classroom, on the walls around the school, and every learner can be able to get this message. The writing is clear, the topic is visible, the drawing is relevant to the task. So in this environment, I don't think there can be someone who says, I litter because I haven't taught anything. Now, maybe before we get to that, we are saying the poster is a large printed message that can be written on paper, on cardboard, any flat surface. And we said this poster conveys a certain message to the public. And where can we find posters? We said
on public spaces, shopping malls, etc., etc. Now, we also looked at some types of posters. We listed them: the campaign, the informational, the political, fashion and design, and we discussed a certain few. We also looked at some key elements that include the title, the white space, the graphics, and as well as the text. We looked at the characteristics or the conventions or rules. We said you draw a borderline because everything should be written within that borderline. There should be a title, and that title should be eye-catching because posters should be attractive. We are driving, we are moving fast, so we shall just at a glance read whatsoever you want to put across. And we said you bullet for numbering, and also the graphics or drawings should enhance the task. So we went through a certain type of poster where that one that I showed, where we were discouraging people or learners in a school from littering. And maybe before we end the lesson, I want us to look at this one. This is your assessment. Remember, we did one together with you. Now it's your turn. And when schools open on the 15th of July, grade 7s, bring this assignment to your grade 7 English teacher. I'll be flying around the country trying to see whether people have done this. Now, draw a poster to warn people about the coronavirus COVID-19. Give 2 symptoms and 2 ways of preventing it. Remember to write it tightly. Start by the borderline. Thank you very much, my grade 7, for viewing. I'm sure you benefited a lot. From my side, goodbye and thank you. Thank you very much, sir. I hear you're going to be flying around the country asking for that assessment. And to answer the trivia question, which is how many years have posters been in existence as a mass product, the answer to the question is 200 years. 200 years, but there were a lot of wrong answers. There was 50, there was 10,000, and there was Jamaican. Okay, I don't understand that one, but then there was a lot of answers which aren't really correct. But thank you guys for trying. I really appreciate that. Anyways, up next is my colleague Nogwazi Dlamini. Utabahlafuna lona lulwimi lakagogo. She'll be back with Siswati. So from 3s, do not go anywhere. Nogwazi will be back after this. Bonana, buyela nigeze tandla sitokudla. Okay, Mage. Thabo sebenzisa insimi. Angeke usebenzise amantopho. Tandla tami tide umhlaba musinolwazi. Kuthi tandla takho tide umhlaba kusho ukuthi akukandula. Kumele tandla sitigeze njalo ngensipho nemanti lahamba isikhathi lesingaka 20 seconds njengoba wasifundisa teacher. Khona kutowesuka kungcola nemagciwane lakwangakugula. Thabo, lalela sisi wakho phela Shilo. Kumthoka ukuthi tandla utigeze ngensipho kanye nemanti lahlobile isikhathi lesingaka 20 seconds. Mawutokudla, mawuqeda kusebenzisa umthoyi, mawuqeda kutsinza tilwane. Noma mawuqeda kushintsha linabukeni. Kumele futhi sihlande imithoyi netindzawo lesikude ngalokubulala emagciwane. Sekusikhathi geza tandla, geza tandla,
Sanibonani. Sawubuyile baba. Izaba ndilethelwa nguVictor Slow. Lo mhla sidawuva kabanti ngesifo se-COVID-19. I-COVID-19 sifo lesibangwa ligciwane le-corona. Lesifo sendluliseka ngekuthi emathe laphuma emlonyeni walonaso nakakhohlela noma akhuluma awelethe intweni leti kuleyo ndzawo. Bese loyo longanaso utsinza leto tintfo ngetandla aphinza atsinze emehlo, impumulo noma umlomo. Tindlela ke tekunciphisa amathuba ekuthi uthole lesifo se-COVID-19 noma ekusanzisa. Ungalandzela natinyathelo. Geza tanda ngensipho namanti lahlobile noma usebenzise isanitizer. Tsimula noma ukhwehlelele ngekhatsi kwengcoza loyigobile noma usebenzise liphepha lekufinya. Lelo phepha ubese ulilahla emgqonyeni. Gwema kutsinza emehlo, impumulo nemlomo ngetandla longakatigezi. Gcina sikhala lesinganga 1 meter emkhatsini wakho nalabanye bantfu. Natha njalo emanti lahlobile utawugcina umtimba wakho ungiloshukumako. Mawutiva ngathi awusiye lophilile kumbe uyakhohlela, uyashisa noma uphefumula kalukhuni, shayela inombolo lethi 977. Khumbula, hlala uphephile, hlala ekhaya. Ngiyethemba niyeva ukuthi basicwayisa bathini boshiba. Kumqoka kakhulu ukuthi silandzele tonke letinyathelo kude singatholi futhi singasanzisi lesifo se-COVID-19. Futhi kumele sihlale ekhaya kuze siphephe, niyeva kambe? Yebo babe. Asikwemukele mbukeli ehlelweni lokufundza usekhaya e-home study losembi kwakho ngunokwazi Dlamini kanti kulesikhathi samanje sitawufunza siswati selibanga lemfica pheceleti form 3 kanye naye Bathobile Shiba. Bathobile unjani namuhla? Ngiyaphila nokwazi unjani wena? Ngiyaphila Bathobile. Namhla sitawufunza ngesatiso. Yebo sesifunza ngesatiso. Ubheke ukuthi umfundzi wakho abe afundzene kupheleni kwalesifundo. Kufunza ngesatiso nokwazi sitabe silolonga likhono lemfundzi lekuthi abhale loluhlobo lwendzaba lolu. Okay, Bathobile, ngicabanga ukuthi umfundisi uvele sewuready ukuthi angafunza, ngicabanga ungaqala nesifundo sakho. Ngiyabonga nokwazi. Angikubongelele umfundisi welibanga lemfica ekhaya. Sitawufunza namuhla ngesatiso. Sitawuqala ngekuthi sibuke imigomo yesifundvo setfu sanamuhla. Ekupheleni kwalesifundvo ke mfundzi kubhekekile ukuthi ukhone kuchaza ukuthi siyini satiso, ukhone kusichaza ukuthi siyini satiso. Kubhekekile ke futhi ukuthi mfundzi ukhone kulandzela tinyathelo tekubhala sona satiso. Kanjalo ke mfundzi kubhekekile ukuthi ukhone kusibhala satiso ngoba phela sitawube sesifundzile ngekubhala kwesatiso ukuthi siyini sona, siyalandzela tinyathelo, kufuna ke kugcineni mfundzi bese soyakhona kusibhala sakakho satiso. Sitawukhumbula ke mfundzi ukuthi satiso siyatfolakala eliphepheni letfu lelihlolo lekucala. Silphepha lecala ke mfundzi sitawukhumbutana ukuthi lehlukene ngetingcenye letimbili, kunesicephu A nesicephu B. Satiso ke mfundzi singena sona kusicephu B, lele sikubita ngekuthi simondzaba. Kusicephu B kunetimondzaba. Sitawucala sibuke nje tinhlobo tetimondzaba lesitifola kusicephu B. Kunencwadzi yebungani noma yemsebenti. Kube nesimemo, kube nesikhangiso, kube nemaminithi, bese ke sekuba satiso lokungiso lesitawufunza ngaso namuhla. Sitawucala mfundzi ngekubuka ukuthi siyini simondzaba. Njengoba sengishito nje ukuthi liphepha lekucala lineticephu letimbili, ticephu letimbili lokungusicephu A nasicephu B, sicephu B timondzaba. Simondzaba ke mfundzi siyatfolakala ekusicephu B sibe nemamaki la15. Siyini ke simondzaba? Simondzaba lihlobo lwendzaba lapho lobhalako wembatha lesimo lokuthiwe akangene kuso. Uyasembatha.
lokusho ukuthi kulolu hlobo lwendzaba lolu lolibhalako ufakwa esimeni sitela kangazange sekabe kuso. Khumbula mfundzi ukuthi sithi te masibuka imigomo yethu kufanele ukuthi kukhona ukuthi ulandzele tinyathelo tekubhala satiso. Ekucaleni sasho sathi inhloso yesifumvo sefu sanamuhla ukuthi sikulolonge likhono lakho lekubhala satiso. Kungako ke mfundzi nangabe ulolongekile kahle utawukhona ukuthi ungene la eticapfulweni talesimo lesisembi kwakho. Angeke nje uthi sewuniketiwe mfundzi ukuthi nasi simo sinje bese sowuphakamisa tandla uthi angizange sengikubone mina lokunje. Uyangena eticafulweni talesimo lesembi kwakho. Na ungene kahle ke mfundzi indzaba loyibhalako kufanele ilandzeleke futhi ikholwakale. Indzaba lesitayibhala lesimondzaba kufuna ukuthi ilandzeleke futhi ikholwakale. Sitawubuka ke mfundzi ukuthi siyini satiso. Ncena usuyatibuta nje ukuthi yini vele satiso lomnye uyasati. Satiso luhlobo lwendzaba lolubhalelwa bantfu ngetizafu letahlukahlukene. Kungaba kubaniketa lwati lwalokutsite, kubatisa ngelushintsho tsite noma kubecwayisa. Lobhalako ke nakabhala satiso ubuka ukuthi lokhu latisa ngako bantfu kuyabatsinta vele ngandlela tsite. Angeke nje uze ubhale satiso sebalimi kepha ubhalele umuntfu longasuye umlimi. Na ubhala satiso kufanele ubhalele bantfu labatsindzekako ngaloku lobatisa ngako. Nase sibhaliwe satiso sibekwa embonisweni. Kute wonke atosibona ashoshe awufole lowo mlayeto lowengciswako. Embonisweni ke mfundzi akusiko emakhwacelweni usuke usibone lapho wonke umuntfu atasibona khona ngoba inhloso yekubhala satiso ukuthi wonke umuntfu asibone lo mlayeto lowengciswako awufike lapho ufunyelwa khona. Satiso ke singabhalelwa bantfu labasebenta endzaweni yinye, batali, bafundzi, bantfu bemango noma sive. Sitawubuka ke mfundzi ukuthi sisibhala njani satiso. Sikhulumile sathi satiso sona singena kusicephu B. Kusicephu B kunendlela ngulelo nalolo hlobo lwesimondzaba lotalufola kusicephu B lunendlela yakhona lelandzelwako. Nangabe kuyincwadi utawulandzela lokwentiwa khona. Nakusatiso utawulandzela loluhlaka lolwentiwako noma lolulandzelwako uma ubhala satiso sakho. Asibuke kanye ke mfundzi ukuthi sisibhala njani satiso. Kufanele ukuthi ubhale sihloko. Satiso sinesihloko. Sihloko ke saloko lowatisa ngako. Ufuna kubatisa ngani labantfu? Sani lesatiso? Sihloko ke sesatiso kufanele sibhalwe ngabofeleba. Utawukhumbula mfundzi ukuthi uma sihloko sisibhalwe ngabofeleba awusibvebeli. Etefumveni letendlulile sabuka indzaba yekubhala sihloko. Sathi na ubhala sihloko ungasebentisa tindlela letimbili, ungasebentisa lihlavu lolincane noma usebentise bofeleba. Uphocelelekile ke mfundzi na ngabe ubhala sihloko sesatiso ukuthi usebentise bofeleba kuphela. Uphinze futhi ukhumbule ukuthi awuvebeli. Lokunye lekufanele ukwente mfundzi. Veta phela mfundzi ukuthi sicondziswe kubo bani. Siyaphi vele sicondziswe kubo bani satiso sakho. Sibhalelwe bobani nekuthi sibuyaphi.
loko ukubhale ngabofeleba. Siphindze futhi sisibhale ke mfundzi isikhathi. Sikhathi ke kufanele sivete lusuku lwekuthi lesatiso sibhalwe nini. Lusuku siyalibhala, inyanga siyibhale ngeSiswati. Futhi nayo lenyanga kubhekeke ukuthi siyibhale ngabofeleba. Lokunye lesikwenda komfundzi uma siphinda futhi sinyalandzela tona tinyathelo tekubhala satiso. Yindzawo. Kufanele ukuthi ivele indzawo. Sibhalwe kuphi? Indzawo lesibhalako ngulendzawo lokubhalwe kiyo lesatiso sibhalwe kuyiphi indzawo. Kufanele ke mfundzi sicace ukuthi sisukaphi. Nangabe ke sidzinga imphendvulo njengaleto lekuyo khanze kubuthi datiso temsebenzi. Kufanele sisho ukuthi imphendvulo ingamikiswa kuphi. Kufanele nayo lendzawo siyibhale ngabofeleba. Kuto tonke ke letimvo leti lesentikhulumile mfundzi ukuthi siyayibhala indzawo, siyabhala kuthi sibuyaphi, sibobani, sithi ngekucedza kubhala lokho sibhale bongci ngci eceleni kwako konke lokho lesifanele sikubhale. Kuto tonke ke letihlokwana mfundzi asiweci umuca ngemuva kwekubhala letihlokwana. Futhi tona letihlokwana ngitona letisingeniso sesatiso. Sithi temfundzi sicephu B nguloso naleso simondzaba sinendlela yakhona lesetshenziswako uma sibhala. La kulesatiso nje letihlokwana ngitona letisingeniso sesatiso. Satiso ke mfundzi sinawo umtimba njengato tonke nje tindzaba. Umtimba wesatiso ke mfundzi ngilamaphuzu noma letizafu letende ukuthi kubhalwe lesatiso. Sibhalelweni lesatiso. Lawo maphuzu lawo ke ngawo langumtimba wesatiso safe. Lokunye ke mfundzi lokufanele ukuthi ukwende nangabe ubhala satiso. Lo bhale satiso kufanele achaze timvo lokufanele tatiwe, tendiwe noma timvo lokumele ticilikelwe. Kuye ngekuthi yini inhloso yaleso satiso. Nangabe usibhalela kunika lwati, kufanele kube lwati loluphelele lolutawusita. Angeke mfundzi ubhale siyatiso uthi lesatiso sami lesi sekuniketa lwati gofa lwati lwakho lungapheleli kube khona imininingwane leshodako. Ngekwenda njalo satiso sakho sitawube asikayi fezi injongo noma inhloso yekwatisa. Angunikete sibonelo mfundzi. Ungasibhala satiso wasitise sive ngekufufuka kwemahhovisi latsite. Kubhekeke ukuthi unikete lwati loluphelele lwekuthi lawo mahhovisi lawo lase afufukile sekatfolakala kuphi. Veta futhi mfundzi ukuthi nangabe aseceleni kwesitaladi ngiliphi libito lesitaladi. Ungalisho usho ukuthi sesi kugwamile sitaladi lesingugwamile. Nemahovisi asevute nayiphi indzawo lepfumile noma leyatiwako. Siseceleni noma sikunali lisakhiwo sasedlanubeka. Uyakhuluma umniketa umniningwane lophelele uyamatisa ukuthi lamahhovisi sekatfolakalaphi. Akusiphi sakhiwo. Emahhovisi lamanye anetinombolo. Utawusho mfundzi ukuthi angunombolo bani. Nangabe lapho afuthele khona kunetinombolo
nangabe ubhale satiso ke mfundzi ngenhloso yekuxwayisa abamvu sishuta sathi satiso ungasibhala ngekuthi ufuna kwatisa abamvu ngemvo lethide noma ufuna kubexwayisa. Nangabe ke ufuna kubexwayisa ngesigebengu ukubhekeke ukuthi usichaze isigebengu senjani lesigebengu. Na usichaza sigebengu uchaza yonke imininingwane usichaza ngendlela yokuthi noma ngabe ngibani lo sibona kutawubona nasi lesigebengu lesichazwako utawusichaza nje ngelibala laso sibukeka sinjani vele uyasichaza ukuthi ngumuntu lothehlwi noma ngumuntu lomfisha. Ungaphinze futhi usichaze indlela leso sigebengu lesitisebenzisako nasenda bugebengu. Nangabe nje sithi nangabe senda lobugebengu siphume bamfana esitolo noma sikufotisele imvo lethide tichaze indlela lesitisebenzisako nasenda lobugebengu. Utachaza futhi ukuthi siyingodi yini kufanele yini ukuthi bamfu bangetama kusibamba noma bangalokothi nje basibambe. Utawuchaza nangabe sihlomile sive asingetami kusibamba kodwa sishayele emaphoyisa. Siyatiso lesinjena ke mfundzi ngiyacabanga ukuthi nawe soyabona nje ukuthi hayi ngiyengisive noma ngisibone sichamuka emaphoyiseni nangabe siyatiswa noma siyaxwayiswa ngesigebengu lesithide. Lokumcoka mfundzi ukuthi lonke lwati lolubhala esatisweni akube lwati loluphelele lolungeke luze lushiye tikhala noma lishiye bamfu laba nembabe nembuto ukuthi loku sitawukwenda njani lana sesithini njengoba ngishito nje ukuthi nangabe sidzinga imphemvulo vedala esatisweni sakho mfundzi ukuthi imphemvulo ungayibhekisa la. Tonke ke mfundzi tihlokwane tibhalwa ngabofeleba bese kufakwa bongcingci ngci kufuna ufake bongcingci emva kwekube sowubhale leso sihlokwane. Kumcoka ke mfundzi ukuthi bongcingci bacondzane bangagwegwi kuko konke lokubhalile labongcingci abacondzane bangagwegwi. Ekugcineni ke mfundzi kwesatiso sakho kubhekekile ukuthi kube neluphawu lwesitembu akube neliphawu lwesitembu lolo silufaka ngendasi sesibhale sacedza ngesatiso. Lumcoka ngani ke loluphawu lwesitembu? Lumcoka mfundzi kakhulu ngekuthi kukhomba ukuthi lokubhaliwe kubhalwe ngalokusemthefeni lesatiso sakho losibhalile sisemthefeni akusiye noma ngabe ngibani lovele wabhala nje. Stembu ke mfundzi utawutibuta wena ukuthi wena njengoba ungumfundzi utawusithathaphi. Khumbula mfundzi ukuthi sithite inhloso yesifundvo sethu ukuthi siyakulolonga ukuthi ube nalo lelikhono lwekubhala loluhlobo lwendzaba lolu lesithi satiso. Liphepha lekucala mfundzi likhutsata likhono lekucamba nekucabanga. Asikhumbule ke mfundzi kwekuthi la stembu utawutakhela wena utawusicabanga ukuthi ngoba mina ngingatisa ngingulo saleke ngisifaka lesitembu utawusakha mfundzi. Kulesitembu ke mfundzi kubese kuyasayinwa ubhekeke ukuthi usayine utawusayina ekhatsi kulesitembu hayi eceleni. Sisayina ekhatsi kulesitembu. Sitawubese ke mfundzi sesiyabuka kanye kanye. Nasi sibonelo sami lengisakhile sesatiso
kuthi satiso yimvo leba kanjani. Sikhulumile mfundzi ngesihloko. Sathi sihloko kufanele ukuthi sisibhale sigcame mfundzi. Sisibhala siyagcama ngani ngabofeleba. Asifebeli futhi mfundzi njengoba ubona ukuthi asikafetshelwa. Ngikhulumile mfundzi ngendzaba yabongqingqi. Naba bongqingqi. Kufanele ukuthi baconze mfundzi. Bongqingqi bakho ubabhala kahle bayaconza, bayaconzana, akukafanele ukuthi bagwegwe. Satiso sami ke sisithe asikuvele asicace phela ukuthi siya kubo bani, siconzane nabo bani, laba labathimba ngalokho. Nyalo nje sihloko sithi satiso ngekuvalwa kwesikolo. Bobani ke labathinsekako ngekuvalwa kwesikolo. Batali nebafundzi. Sibuyaphi? Sitakucaca ukuthi sibuyaphi ngibani lo sibhalile. Sibuya kumphathi sikolo. Kufanele mfundzi na ubhala satiso sakho ukhumbule sisithe lokubhalako akukholwakale. Lana nje satiso sefu sichamuka kumphathi sikolo. Leni kube ngumphathi sikolo lokhuluma ngekuvalwa kwesikolo. Ngilokuthi umphathi sikolo nguye lonemandla ekuthi angasivala isikolo, nguye lo waniketwa tikhiya. Bese kungamangalisa nje mfundzi ukuthi lesatiso sakho sibuya emvuneni yebafundzi. Imvuna yebafundzi ide emandla ekuvala isikolo. Indzawo, nguphi ke indzawo la sibhalwe khona lesatiso? Wangeweta High School. Lusuku 17 Indlovulenkhulu 2020. Asikhumbule mfundzi ukuthi sithe inyanga siyibhala ngesiswati. Lesatiso sefu ke mfundzi kumcoka ukuthi njengoba ubona sisekhathi ebhokisini uyasakhela libhokisi. Sikhathi lokubhalwa ngaso lesatiso sibhalwe ngasikhatsini. Insimbi yesafu emini. Sikolwa lesikhulu. Soyacela sowucedzile ke mfundzi ngicabanga uyakubona kahle kuyakucacela ukuthi la kude lapho wece khona umugca. Kude lapho wece khona umugca kuko konke lokho. Asiweci umugca. Kude nje la wece khona umugca konke futhi lesikubhalile kulethi hlokwane sikubhale ngabofeleba. Emva kwaloko ke mfundzi nasesicedzile sesiyaweca ke umgca wethu. Sesiqala umtimba. Umtimba wethu ke siyawubhala ngendlela leyetayelekile ke pastor ukhomba phela ukuthi lawa ngemaphuzu alomtimba wethu. Liphuzu lefu lekuqala. Sikolwa lesikhulu saku wangeweta sithanza kwatisa abatali nebafundzi. Khumbula mfundzi sithe satiso sefu siyakubatali nebafundzi. Ugcizelela lokho nala ngendasi nase uqale kubhala. Sithanza kwatisa abatali nebafundzi ukuthi lamuhla mhla ka 17 Indlovulenkhulu 2020 sikolwa siyavalwa ngenxa yemkhuhlane lomkhulu lohlasele live lonke nemhlaba wonke. Sesiyavela sizafu sekuvalwa kwesikolo. Sivalwelani lesikolwa? Yini sizafu lesenda ukuthi umphathi asivale? Kuthi kunemkhuhlane lomkhulu lohlasele live lonke kanye nemhlaba wonke. Lokwenza kwalomkhuhlane kwenda kube likhuni. Kwanza kwalomkhuhlana kwenda kuba matima kufunza kanye nekufundzisa. Lokubangela ukuthi kube nekwesaba ukuthi kutawuthelelwana. Kwanza kwalomkhuhlane kwende ukuthi kube matima kufundzisa ngenxa yekwesaba ukuthi kutawuthelelwana lomkhuhlane. Kungako ke sikolwa sitawubese sesiyavalwa.
Kungako ke sikolwa sibese sesiyavalwa. Sitawubese ke mfundzi sesiyachubeka futhi kuthi batali kufanele ukuthi basende siqiniseko sekuthi sibamfa babo bahleli emakhaya kuso lesikhathi lokwatiwa ngaso ukuthi sikolwa sivaliwe. Abasende siqiniseko sekuthi bayatilandzelela tonke teluleko letinikwa betempilo. Kude kuthi kutawuncotshwa lo mkhuhlane. Bathobile ngidawucela ukuthi sithathe nje likhefu lelincane sitawubuya khona manje. Mbukeli siyabuya khona manje. Wash hands now. Wash hands now. Wash hands now. Wash hands now. Hand washing is one of the best ways to keep from getting sick and staying healthy all the year long. The family secret that seeks to end in marriage. Just tell me the truth, man. As your wife, I deserve that at least. This season, the forsaken son of a chief returns home on a personal quest that challenges him to confront old family secrets and discover uncomfortable truths about where his destiny truly lies. Standard Bank, proud sponsor of Ekaya. Standard Bank, it can be. Asikwamukele futhi mbukeli ku home study. Asichubeke ke naso siswati kanye naye Bathobile Shiba. Ungachubeka nesifundo sakho. Siyabonga nokwazi asimemukele umfundzi ekhaya. Bese khuluma ke umfundzi kwekuthi lesi tiso sakho kufanele ukuthi sibe nestembu lo utawusifaka le ekugcineni. So ucedzile kubhala. Mina nje ngidawusakha stembu sami njengoba nawe utawusakha uyasho ukuthi wangeweta uyasakha wangeweta hi stembu ke mfundzi sithi te satiso sefu sisibhale emhla ka-17 iNdlovulenkulu. Kodwa ke ngoba stembu sisengakhona kuba neNdlovulenkulu sitawusebenzisa singisi la kule stembu kuthi 17 March 2020. Bese sesiyasayina nasayina sisayina la khathi angeke bese sowusayina sekuyaphuma kufanele ukuthi usayine ekhathi kuleso sitembu sakho. Asikhumbutane ke mfundzi kwekuthi sifundzeni kuleli langa lanamuhla ngesatiso. Sifundzile ukuthi siyini satiso. Sabona ukuthi satiso sinesihloko. Sabona futhi ukuthi sanganiso sakhona sakhiwa dihlokwana. Sabona ukuthi kufanele sibhalwe sibe sifisha futhi sikhanye. Kufanele sikhombe ukuthi sibuya kubani siya kubani. Indzawo nesikhathi nelisuku lekubhala satiso sibhalwe nini. Sabona futhi mfundzi ukuthi sinemtimba lowakhiwa ngemaphuzu alona lofuna kwatisa ngako. Ufuna kwatisa ngani? Ngona maphuzu langumtimba. Sabona futhi ukuthi emaphuzu kufanele evakale kahle ukuthi athini. Sikolo nasi siyavala zivalelwane. Zivaliswa ngumkhuhlane leni kunekwesaba ukuthi kungahle kuthelelwane lo mkhuhlane loyo. Mfundzi ke kufanele ukuthi kube nemsebenzi lo tawubhala. Umsebenzi ke lengitakuniketa wona uthi ungumcucuteli endzaweni yakini.
ungumcucuteli endzaweni yakini. Khumbula mfundzi ukuthi sithite Simondzaba unikwa simo, angeke nje mfundzi uze usho ukuthi awusuye wena umcucuteli. Lesi Simondzaba sale ungena eticafulweni tekuba ngumcucuteli njengoba umbuto usho. Ungumcucuteli endzaweni yakini, yatisa sive ngendlela yekutiphatsa kulesikhathi salomkhuhlane lokhona kulamalanga i-COVID-19. Naso ke simo lekufanele usimbathe mfundzi, ube ngilomcucuteli wasendzaweni yakini. Ukhone kubhala lesatiso, ukhumbule mfundzi ukuthi sowusibhalile na kanjani kufanele ukuthi libe khona libhokisi. Ngiyabonga mfundzi, ngithemba usitakele. Siyabonga kakhulu bathobile, sethembene ukuthi umfundzi ekhaya usithokotela kakhulu isifundo sakho. Siyathokoza nekubona futhi siyathemba sesidaphinde sikubone futhi. Siyabonga nokwazi. Siyabonga. Mbukeli ungayindzawo uyalandzela umlingani wami Lerato kanye naso sifundo selibanga lemfica form 3 i-additional mathematics. Siyabuya khona manje. COVID-19, yes, the coronavirus. It is now our daily talk. It is now our everyday breaking news. I think it's high time we all come together and make sure we bring an end to this. Because we can't sit down while it's still taking over. Let's all follow all the precautions given by the health department so that we can protect ourselves and also protect others. I just wash my hands before I touch. I just close my mouth before I cough. And I just close my mouth before I sneeze. And I don't go to parties, that's a risk, yeah. I see. I wash my hands before I touch. I see. I close my mouth before I cough. I see. I close my mouth before I sneeze. I see. I don't go to parties, that's a risk. I see. People going through a lot. I see. Coronavirus is a threat. I see. I don't go to parties, that's a risk. I see. I close my mouth before I cough. In case you're wondering, just wash your hands in case you handle things, and then keep an eye if you sneeze or cough. Gotta keep it covered. I mean, who am I? Just a person living. Wanna see you living, cause I value life. Eswatini, raise up, we gon' fight and conquer, cause we really got this. I see. I wash my hands before I touch. I see. I close my mouth before I cough. I see. I close my mouth before I sneeze. I see. I don't go to parties, that's a risk. Believe that some of the people you know can never be trusted at all. You gotta be cautious. Wash your hands more often. Can trust everything that we touch. And when you sneeze, you gotta make sure you cover your mouth, but not with your hands, cause you do not know who you gonna touch or what you have touched. Before all of that, avoid meeting up with too many people. For your own good and everyone else, you gotta make sure you keep it all clean. Watch how you maneuver, look after yourself. A hand sanitizer won't kill you. Make sure that you use running water. Just think of our brothers and sisters in the country and the ones that are outside the borders. Yeah. I see. I wash my hands before I touch. I see. I close my mouth before I cough. I see. I close my mouth before I sneeze. I see. I don't go to parties, that's a risk. Let's all come together and all say, not today, coronavirus. Wash hands now. Wash hands now. Wash hands now. Wash hands now. Hand washing is one of the best ways to keep from getting sick and staying healthy all the year long.
Welcome back from threes. This is the third subject for today, and we are doing mathematics with Mr. Stembiso Dlamini. Also joining us in studio are our sign language interpreters, Tobile Fagutse and Linda Mamba. And the topic for today is vectors. A very good afternoon, sir. Afternoon, Lerato, and to the learners at home. How are you today? I think I'm okay. Yeah. Okay. Today's topic is vectors. What would you expect the learner to have learned by the end of the lesson? Yeah, by the end of the lesson, I expect the learner now to know what we call vector notation, and also the learner should be able to draw a vector and also multiply a vector by a scalar and also calculate the magnitude of a vector. And also we expect the learner now to know what we mean by parallel vectors. Okay, so sounds like it's going to be a very interesting lesson. Indeed. Without wasting any time, you may begin your lesson. Thank you very much. Thank you very much, Lerato. Just to introduce the lesson now, maybe we can start by defining what we mean by a vector. Vectors are journeys which takes both what we call magnitude and direction. So it can be represented by a line segment which is labeled using arrows for direction, like shown here. This is a line, and then now it has got an arrow there, which means it is directed. So we call this a vector. We can also represent a vector by what we mean by what we call a column vector. And then a column vector has got the x and the y there, and then now the x represents what you call the horizontal movement, and the y represents the vertical movement there. So these movements come with direction. That's very important. So for the horizontal movement, we are saying that is the x movement. Left, when you move to the left, it's going to be negative, and then when you move to the right, it's going to be positive. And then now for the vertical movement, now that is the y direction. That is the y direction. Going up is positive, and then going down is negative. We shall demonstrate what we mean by the going up and going down as we proceed with the lesson. Now, for example, okay, sorry, Lerato. Sorry, sir, to disturb your lesson, but can we please take a quick infomercial? We'll be back after this. Let's take a quick infomercial. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs,